handsome sweet boys and babes, receive my greetings from my beautiful lady over here, Am Kunchy. Welcome back to the Kunchy Show, the channel of your own. So guys, leo tumerudi on the streets tena tukitaka kujua between Baba na Ruto nani anakaa kukalia kiti. And also guys, tukimalizia, kindly follow me on my Instagram page at I Am Kunchy. And also tukimalizia, don't forget to subscribe, like and also share it to your friends and your family members. Thank you. In 2013, we had very high hopes and expectations from the so-called vijana. They have disappointed us completely. Because mahali mzee Kibaki aliacha serikali na mahali Ruto ameacha serikali, it is the worst scenario ever in the history of this country. Because we are moving forward. So hakuna vile takuwa tunasema ati vijana wapewe chance and they disappoint us. We are youth. We are suffering. The same people wenye wanasai wana spread gospel ya sijui nini. They have been in government. You cannot be earning the taxpayers' money and you are saying that you are not in government. We pay them. So anybody else mwenye saizi, like for me, hakuna kitu kama UDA na Jubilee. Because saizi, every end month, pesa yao ikikatwa inapelekwa wapi? Pesa yao inapelekwa kwa Jubilee. There is only one mtu mmoja, anaitwa kanani, kale ka jamaa wa Kiambaa. The one who is elected under Jubilee Party is the only MP. Enda saizi ulize William Ruto pesa yake ikikatwa kila mwisho wa mwezi inapelekwa chama gani? So they are lying to us. They should stop lying to Kenyans. If they have not performed, let them accept responsibility. Hakuna jinsi ambayo you will be taking credit for something good, but when it comes to failures, you don't want to take credit. They were elected on a joint ticket. That's what we know. The constitution is very clear. Hakuna constitution yenye inasema mmoja ako kando mwingine ako kando. Hapana, it is a joint ticket. Even hata ukienda kwa county government, mtu anachaguliwa na deputy wake. It's a joint ticket. So hakuna vile watu watakuwa wanatuambia hapa saa hizi when we talk about failures the Jubilee, they attribute failures to Uhuru Kenyatta. But when we talk about achievements the Jubilee, they attribute achievements to Ruto. No, it was a joint ticket. So these people have failed Kenyans. Completely failed Kenyans. Hii excuse ni politics watu wanacheza hapa nini because wanajua sisi ni wajinga. Politicians take Kenyans for granted. Saa hizi ni nyani zimebadilisha msitu. There is nothing like Jubilee, there is nothing like UDA. Hizi ni nyani tu zimebadilisha msitu. Those incompetent leaders saa hizi ndio wana shift chama. A good leader will never shift his party. That's what I know. A good leader will never shift the party ako ndani. Because when you shift, it means that wewe mwenyewe umekataa nao ni kwenda kubadilisha nguo, you are coming, it is still the same person. So hakuna mambo ya kusema hapa ati nini. These are just the same people. Nyani ni wale ni kubadilisha msitu. Msitu ilikuwa ya red in 2017 and 2013, msitu imebadilika ni ya yellow na green. So mambo ya kusema kwani msitu ya blue iko wapi my friend? No, ndio nakwambia msitu ni ile. Nyani ndio wanabadilisha nguo. Because the same people wenye walikuwa wanatuambia hivi na hivi. When it comes to watu wako na responsibilities zao, we keep on blaming the guy on the top and everything. Parliamentarians, what is their duty? Have they played their role? Unasikia wakitembea hapo wakisema Big Four agenda ilianguka. Were they expecting Uhuru to implement it without legislation? The government is run through policies and legislation. And that's why those three arms of the government are there. So you cannot say one arm of the government may fail, then you blame the executive. I used to be a big critic of the government, but I've realized saizi tunalia maisha imekuwa expensive. Do we pay taxes as Kenyans? We don't. Watu saizi hivi wana fail next month, angalia watu wangapi wata fail nil returns. If we can adapt the slogan ya Kibaki ya kusema tulipe ushuru tujitegemee, that is very important. Kenyans no longer pay taxes. Kila mtu anahepa. Angalia saizi, go around. Angalia kama hizi maduka zote. People keep on evading taxes. They evade taxes in the name of, because the government ilitoa taxes from disabled people. Are exempted from taxes. Do you know what people do nowadays? Anachukua mtu disabled, mtu anachukua certificate ya disabled, anaweka kwa business to exempt taxes. Go at the cost. People are going there, wanaenda anaitisha gari in the name of a disabled person to exempt taxes and duty. No, how will the government generate money?
We are here, we are crying. Tunataka barabara zitengenezwe, tunataka hospitali zijengwe. Where do you expect the government to get the money? It is us. It is our responsibility. It is our responsibility as Kenyans to play our role. Our role is to pay taxes. We are in a democratic dispensation. Democratic dispensation means it is the government of the people, for the people, by the people. These are just our representatives. So if they have failed in their duties of representing us, why should they go and put in another cloth waseme sasa now they're saints? They are not saints. Mtu mwenye ameenda kwa bunge 2017, mtu ameenda kwa bunge 2013, wamefail kufanya legislation ya kazi yao. Let me tell you, kazi ya president ni kuweka sign. Kidole peke yake. Kama haijapitishwa hizi weka kidole. So we should hold everybody responsible. Mambo ya watu kuenda sijui nini. Saa hizi hata wenye wanaenda kuchaguliwa saa hizi ma MCA na kila kitu, people complain about MCAs. Saa hizi wamebadilisha nguo. Mtu akibadilisha nguo, akibadilisha nguo wanasema nao ni mzuri. But it is still the same person. Mtoto wa nyoka ni nyoka. There is no way nyoka itazaa panya. Nyoka yeza kuku. Hakuna vile mimi nitatoka hapa saa hizi hivi nibadili. Yes, ng'ombe haizaa mbuzi, as we are saying. These people have been there and they have failed terribly. So you cannot fail alafu nabadilisha nguo unasema now I have the solution. Nguruwe haiwezi kurusha hapa kwa mtaro and you expect it kutoa hapo ndani. That's why for me the so-called KK and whatever, I'm against it. That's the same people, the same guys who have been in government, they have been doing nothing. Umetoa watu kwa bunge na wabunge wako, you've been roaming around with our taxes. Then you say you have the solution. You don't have a solution to Kenya. The first thing, that brigade yote inafaa iende nyumbani. No. Yes, they're supposed to go at home. Hapana, hiyo ni maoni yangu mimi natoa. Wewe uko na maoni yako. Yes, I have the right to say they deserve to go at home because they failed in their duty. We've been expecting them. Tunalia prices za food. Mimi siwezi toka hapa nasema nawakilisha mahustlers na siwezi wakilisha kama sitaenda na mswada kwa bunge, hiyo mswada ipite so that hao watu wafanye nini? Wasaidiwe. Tutaendelea kulia, but saizi wako wapi? They're supposed to be in parliament, they're supposed to be doing legislation because there is nothing that can happen in a government without legislation. So if they fail in their duty as legislation lakini bado wanakuja wanatuambia hapa we have the solution. You cannot create a solution whereby wewe uko kwa barabara. Ukiwa ghost worker, if you've been a ghost worker for all this while, in fact that they deserve kutulipa sisi, they're supposed to return our taxes. Uwezi kuwa wewe haujaika kwa ofisi, hauko kwa bunge, haupitishi mswada, haufanyi nini ya kusaidia mwananchi, alafu unakuja unaambia mwananchi nichague nitafanya solution. No, that is very wrong. They're taking advantage of us. Wakenya tunafaa tusahau memory ya Watogo. Tuko na memory kama ya Watogo. Wakifanya hivi tunaona ni wazuri. Ikikuja kesho they're just the same people. Na wanajua kucheza na akili zetu. That is what they do. They play around with our minds. They play around with our minds. Saa hizi the same people. Si hao ndio walikuwa naimba wakisema kumira tano tena. We have a solution. What has happened? What has happened? Kwa hivyo Wakenya inafaa tuchanuke na tufunguke akili. Mambo ya kudanganywa ati mimi niko na solution. You've been there for 9 years. We've been looking for that solution. No. Mbona hujatoa hiyo solution for the last 9 years? Sasa hizi unasema nichague niko na solution. Where were you with that solution? Solution ilikuwa pale. Tumekuchagua utuwakilishe. Tumekuchagua ufanye kazi. Sio ungoje hiyo last minute unatuambia now I have a solution. For the last 9 years, 10 years, what have you been doing? Umekuwa ukilipwa. What people do not know, the difference between mshahara ya president na deputy wake, it's only 200,000. The president earns 1.6 million. The deputy president earns 1.4 million each and every month, a difference of 200,000. They have a duty. They have to play their duty. Huwezi abandon your duties, then you blame somebody else. No, they're supposed to make sure that they play their role. Hao wabunge wenye unasikia huku wakitembea wakitusiana and all that, wanakuanga na time gani kwa parliament? Wako na time gani kwa parliament? Tuliwachague wakae kwa bunge wapitishe sheria za kutusaidia sisi kama Wakenya. Hakuna sheria wanapitisha. Saa hizi kuanzia 2018 maisha inaenda juu. Mtu akujua anasema serikali. Serikali ni ya nani? Serikali ni watu. Na watu ni serikali. Wewe uko pale inafaa kuwakilisha nini? Inafaa kuwakilisha Wakenya. Enda kwa bunge, peleka mswada ya kusema chakula iko juu, tunataka ishukishwe chini. Hiyo ndio kilio ya Wakenya. Lakini hautasimama juu ya gari useme we have created solutions. Tangu lini bunge ikakuwa juu ya gari? Ni common sense. Unajua tume replace common sense with common nonsense.
Tunasikiza ujinga wanatuambia kuliko sisi wenyewe kutumia common sense. Mimi ukisimama pale juu ya gari, am I giving a solution? I'm not giving a solution. We are supposed to give solutions. Solutions sio mimi nitaenda kwa bunge nitoe hiyo solution. Tumewachagua waende kwa bunge, tukiwa na shida wanatuwakilisha. Watu wanalia. Jana nimekuwa town and watu wa Embakasi Ranch walikuwa hapa wanalia mambo ya wameenda Supreme Court. Wanaenda petition. Why are they going there? They have representatives wenye hawafanyi kitu. None. These people bala kwenda pale as the representative of the people. Our people have got this issue and this and this and this. They are not ready to listen to the problem. Kazi yao ni campaign imefika, nipande juu ya gari, nibadilishe koti ya rangi yangu ilikuwa red niweke green and yellow, then I have the solution. Anybody else, any legislator mwenye amebadilisha chama yake saa hizi is a nonsense guy. Because hata hizi chama mnakuanga na manifesto. Have you ever had one of the manifestos zimekuwa accomplished? Hakuna. Wanakuambia sisi tuko na manifesto, tuko na agenda wako nayo the same things zenye walikuwa nazo 2013. Solution iko wapi? We want leaders who are accountable. We want leaders who can be able to say yes, these are Kenyans, wako na hii shida na hii na hii na hii na hii. You cannot be in power, you are earning our taxes as a leader na bado unasema you create solution. That is taking advantage of us. They taking advantage of the mwananchi mwenye ajui sheria inasema nini. Nimekuchagua uniwakilishe. Nikiwa na shida hapa Ruai, niko na MCA wangu kama anashinda kwa ba. MCA anashinda kwa ba. Na mimi saa hizo nasema ati atakuja baadaye amebadilisha rangi ya nguo, nimwambie nimchague. Who is foolish? It is a high time wa Kenya wabadilishe nini yao. The election that we are going into, it is not our own election. It is election for these generations. Hawa ndio inafaa tupigie kura. If we don't make a sacrifice for the sake of these ones, tukiendelea kuimba wimbo ya sijui nini. 2013 Kasarani tuliitwa masafara, tukaambiwa masafara wanataka unga ya 60 bob. 2022 tunaitwa mahasla. What is that? Taking advantage of us. Masafara steps ngapi masafara wamesongeshwa kuanzia 2013? Saa hizi ni 2022 tumebadilisha title, si masafara tena, ni mahasla. What is that? Each and every election here atakuwa nabadilishiwa jina. It is very wrong. It is very wrong. Mimi nikienda kupiga kura sijifikiri mimi mwenyewe. The same way our forefathers made sacrifices for independence, I'm going to vote for the sake of these people. Because in 10 years time, hao watakuwa wamekuwa Kenya wakubwa. Watakuwa wanasema 2022 kama haungepiga kura hivi, ningekuwa niko mahali fulani. So if we don't think about these children, tunataka tujifikirie watu wamekuja wametudanganya, they have the solution, and yet for the last 10 years they have been in power and they have not been offering solutions. It's being idiotic and nonsensical. Hiyo ndio maoni yangu.